Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Morning, ma'am. How are you? I'm fine. I'm good. I'm happy. I'm wonderful. Okay, alhamdulillah. Okay. Right. Aska, please lead your friends to pray together before start to study. Okay. Okay, my friends, before we start to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Okay. Right. I will check your attendance. Aska, Present, ma'am. Aris, Present, ma'am. Anastasia, Present, ma'am. Amel, Present, ma'am. Auza, Present, ma'am. Jenny, Present, ma'am. Kenan, Present, ma'am. Desi. Where is Desi? Sisi. She is sick. Okay. Repi, Present, ma'am. Rapi. Present, ma'am. Okay. Ridwan. Present, ma'am. Okay. Kiki, Present, ma'am. Mia. Thank you. Right. Now, we looked about a video here. Ya. Oke. Kita lihat video. Kita lihat video dulu ya. Great. Beautiful or not? Okay. Now, you look this condition. Apa maksud dari video tersebut menurut kalian? Ya, rubbish. Okay, there are so many rubbish. Banyak sekali sampah itu ya. And then apa tujuan si video tersebut dibuat? Asking, meminta pendapat, meminta saran, meminta petunjuk. Ya, lihat kondisi seperti itu. Oke. Now, next, have you ever seen like this condition? Sudah pernah lihat kondisi seperti ini before? Ever. Oke, where? Di mana kalian lihat ini? Oke. In the river, and then? Yeah, in the bridge. Below the bridge, ya di bawah jembatan. Anything At the market. else? Where? At the market. At the market. Okay, good. At the market. Market lebih banyak ya. Okay. Now, kita lihat tujuan dari pembelajaran ini, ya. Oke, kenapa kita harus belajar ini tentang opinion? Ya, load. Oke, kita belajar tentang asking opinion. Tadi video itu meminta pendapat kita ya. Nah, tujuan goals of the study ya, pelajaran ini itu adalah yang pertama, the first improving your speaking skills. Oke, meningkatkan keterampilan berbicara. And the second is developing writing skills. Ya, mengembangkan tulisan kalian, keterampilan tulisan kalian, ya. Kenapa disebut tulis? Nanti kalian bisa membuat dialog, ya. And then you can speak without writing, it's okay. And then the third, enhancing your vocabulary and fluency. Jadi meningkatkan kosakata, ya.
kosakata kalian dan juga kelancaran speaking kalian. Fluency itu kelancaran ya. And then the fourth is increasing confidence in participating in discussion. Jadi meningkatkan kepercayaan diri, confidence ya, ketika mengikuti berpartisipasi dalam diskusi. Oke. And then five is developing critical thinking. Ya, mengembangkan pemikiran kritis. Ya, cara berpikir kritis kalian. Karena melihat situasi kalian langsung berpikir nanti, apa ini? Ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, next activity, it's better to do ice breaking, ice breaking. Kita ice breaking dulu ya. Please stand up please. Stand up, look at in front of the class on the whiteboard. Everybody, let's get ready to warm up. Shake them just like this. Shake them just like this. Shake them just like this. And roll your hands. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. Wiggle them just like this. And roll your hands. Okay, good. Sit up, please. Ya, sit down, please. Sit down, please ya. Ya. Now, kalau tadi you have to know about goals of the study, ya. Next, kita lihat pertanyaan ini. Right. Have you ever found and seen some environment issues in your life or in your daily life? Pernah lihat tentang permasalahan, isu? Ya, isu di isu lingkungan, permasalahan lingkungan di kehidupan kalian sehari-hari. Pernah? Ever. You have ever. What are they? Apa? Raise your hand. Siapa yang bisa jawab? Kondisi. Sri Wahyuni? Water crisis. You, Aska? Forest fire. And then next. Siapa lagi? Repi? Global warming. And then for the next. Ini ada lagi. What do you think when you see people throwing rubbish carelessly on the street? Apa? Ketika kamu pikir bahwa ada orang yang membuang sampah sembarangan terus di jalan. What do you think? Apa pendapat kalian? Angry. And then Aska? Punishment. And then apa lagi? Nah, tadi tentang pendapat. Sekarang kita lanjutkan asking and giving opinion itu apa? Kita langsung masuk ke materinya. Asking and giving opinion. What is asking and giving opinion? Asking and giving opinion is the expression that as a way for someone to ask and give opinions to others people during daily interaction or activities. Apa? Itu maksudnya? Ekspresi atau ungkapan ketika kalian atau seseorang ingin meminta dan memberikan pendapat kepada orang lain selama adanya interaksi atau aktivitas percakapan sehari-hari. Now, next. Asking and giving opinion, purpose, tujuan. Sekarang tujuan. Tujuannya apa? To get information of something or to give information to someone. Jadi, to get information and to give information. Jadi, mendapatkan informasi, kemudian memberikan informasi. Mendapatkan informasi, memberikan informasi kepada seseorang yang membutuhkan informasi itu sendiri. Right. Apa saja ungkapan-ungkapannya kita lihat di sini. Kalau yang asking opinion. Asking opinion inilah expression, ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan.
Nah, tadi Mem sudah memberikan ungkapan dari asking opinion kepada kalian, menanyakan pendapat dari video tadi ya, video tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada what do you think about, any comments, do you have opinion about, ya. Coba apa lagi? Anastasia, How do you feel about? how do you feel about, and then What is your feel on? Oke. Oke. Kita lihat tadi videonya di situ. Mem mau memberikan pertanyaan lagi video yang tadi. Nah, ini Mem kasih pertanyaan lagi. Do you think it is good or bad? Bad. Ya, bad. What will you do? What do you think after you look at this condition? Ketika melihat kondisi ini harus bagaimana? Misalnya, buang sampah. Take a rubbish into the dustbin. Okay, right. Itu adalah pendapat, ya. And then after that ada lagi memberikan hukuman tadi ya, give punishment. Itu pendapat, ya. Jadi itu giving giving opinion. Oke. Mem akan membagi kelompok, ya. Next activity kita. No. Sudah dibagi ya? I'm sorry. Sudah dibagi kemarin kan? Oh iya. Pretest kemarin kan? Ya. Ini pretest sudah dibagi berdasarkan pretest kemarin, ya. Dan ada teman kita yang satu tidak hadir, ya kan? Si Desi, ya. Nah, ini sudah dibagi. Nah, kita akan discuss and make dialogue. Sebelum membagikan, ya. Sebelum membagikan ke kalian, ini ada rules-nya. Ya, ada rules-nya. Yang pertama, make sure you have seated with your member. Jadi kalian usahakan sudah duduk di kelompoknya masing-masing karena sudah duduk ya berdasarkan pretest sebelumnya. Dengan Mem sudah pretest kan untuk pelajaran ini kemarin. Kemudian listen to everyone in front. Ya. Dengarkan temannya yang ketika nanti role play speaking di depan, ya sudah discuss speaking depan, nanti dengarkan temannya secara seksama. Listen to everyone. Oke. Treat other people with respect all the time. Jadi ya respect ya, respect sama temannya. Oke. Respect sama temannya, lihat temannya, care sama temannya yang ada di depan. Oke. Right? Nah, ini discuss rules-nya. Nah, sekarang Mem membagikan gambar. Ini gambar ya. Ada 3 gambar berdasarkan environment issues. Oke. Ada 3 gambar di sini. Ya. Yang pertama itu kita lihat di situ ada smoking, kemudian global warming, tentang global warming, and then air pollution. Jadi ada 3 kondisi gambar yang akan Mem berikan kepada kalian. Oke. Di sini pertama make and write sama saja ya. Smoking, ya. Make a dialogue with your members of your group to express, asking, and giving opinion based on the picture. Bukunya ada? Kamusnya bawa? Bukunya ada, kamusnya bawa. Nah, bukunya ada kan juga expression, bisa kalian lihat di situ setelah Mem jelaskan dari permasalahan yang sebelumnya. Nah, you make a smoking dialogue here, ya, tentang picture here. Ada keadaan di sini buat dialog, ya, di antara teman kalian, buat dialog, discuss with your friends, ya, how to improve your speaking skill. Nanti setelah itu diskusi ke depan ke kelas nanti ya. Nah, ini ada juga yang kedua sama saja buat dialog juga berdasarkan kondisi global warmingnya ya. Dan ada berbagai sumber kan kita kemarin ya, bisa boleh bawa koran kan kemarin Mem bilang bawa koran, bawa buku yang bisa menjadi sumber untuk informasi supaya kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran ini. Oke.
Next, ada air pollution juga, right or makes same ya. Nah, sekarang coba mulai buat dialognya, boleh? Karena sumbernya udah, kamusnya udah bawa, oke? Oke, silakan, go on. Okay, you can develop your ideas with your friends ya. Kembangkan idenya, kan bahannya udah ada kan? Mereka sudah disuruh bawa, iya. Jadi are you confused maybe? There is some confused. Ada? Kebingungan apa? Boleh. Make. Udah berapa dialognya? Udah dua. Buat lagi. Next. Ya. Pronunciation-nya bisa? Ya. Kalau ada yang ditanyakan, tanya pronunciation-nya gitu ya. Cara ininya ya. Bacanya. Ada yang ditanyakan? Is there any question? Bisa pronunciation-nya, kata-katanya, bisa. Ya. Bikin lagi Auza. Still discuss. Still discuss. Read, write. You don't write. Write about what we are talking. Apa yang ingin dibicarakan sudah buat ya. Tambah lagi. Tambah lagi. Have you finished? Okay. Have you finished? You have discuss ya, dihidupkan discussnya. Ada yang kesulitan, apa pronunciation, apa lagi? Sudah buat, sudah dibagi. Conversation sudah dibagi, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Oke, Raffi, ada kesulitan? Oke. Kesulitan untuk mengembangkannya boleh. Air pollution. Air pollution banyak sumbernya ya. Air pollution itu adalah polusi udara. Jadi polusi udara itu kalian you make a dialogue based on the picture. Air pollution itu apa, dari apa, polusi udara itu timbul dari apa, bisa kalian pikirkan, atau sumber-sumber koran yang pernah dibaca. Kan kemarin Mem suruh baca bawa koran kan? Bawa koran untuk kita buat kegiatan pembelajaran ini. Ya, ada ya. Oke, good. You can make in your scratch paper dulu ya, di kertas scratch paper. I just know it getting hot. Do you think we can actually anything about
with the expression and gesture, your body gesture, ya. Dengan gestur tubuh, jangan datar aja, oke? Bennett. Amel, sana. Okay, it's enough. Who the group is ready? Siapa yang sudah siap? We are ready. You are ready. Okay. For the second group, okay, please come in front of the class. Okay. Ya. Kita lihat penampilan teman kita ya. It's so warm in here today. It really feels like a global warming is getting worse. What do you all think is causing all this heat? I think it's a combination of things. The same point to increasing greenhouse gases from human activities like burning fossil fuel for energy and transport. What's your opinion, Repi? Honestly, I don't know much about the science. I just know it's getting not. Do you think we can actually do anything about it? Look at your friends. I'm not so sure. We recycle winter of light, but the world keeps getting hotter. I think the problem is too big for us to solve. What do you believe, Auza? Yeah. I agree with Aris that human activities has a big role, but I think our efforts are too scattered. It's not enough just recycle. We need bigger changes, like governments investing more in renewable energy and holding corporations accountable for their emissions. Auza has a point. Individual action is good, but systematic change is also crucial. For example, my opinion is that switching to solar power for our schools would make a difference, not just for us, but as an example to other schools. That's a fantastic idea. I think if more people started using public transport instead of their cars, that would help reduce emissions significantly. Okay, Adhan, has been here? Okay, give applause to your friends. Okay, thank you. Right, sit down. Now, you have seen your friends' performance. Okay, give the conclusion or what they said or what they talked about. Apa yang mereka bicarakan tadi? Okay, siapa yang ingin menanggapi? Oh ya, Sosian for the third group. Okay, go on. Okay. Based on the second group's performance, I can report the group said that climate change is a serious and growing problem, largely driven by human activities such as burning fossil fuels. We saw that Amel expressed doubts about how much impact individuals can have others. Okay, the conclusion is like this is a seriously problem. Okay, so the government should apa tadi? Grup ini bilang, grup 2 tadi, global warming should be a focus problem, ya. Jadi menjadi masalah yang harus fokus pemerintah. Apa kata dia tadi? Sosial? Government should be focus for energy, ya. Energi dari apa namanya gas emisi yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan. Jadi harus ada
control, ya, control. Oke? Good. Seluruh grup sudah melakukan yang terbaik, ya. Sekarang next sudah kita diskusi untuk ini, tema ini. Mem akan kasih soal, ya, post test dari materi yang sudah diberikan, baik itu asking and giving expression, ya, giving opinion itu, ya, asking and giving opinion. Nah, ini memberikan soalnya, bacakan ya. Okay, I think this enough. Please collect your paper. Okay, good. Now we want to analyze or evaluate it, your performance, ya, your performance after in front of the class tadi. Kita evaluasi ya, kita evaluasi dulu. Jadi for the first group, grup pertama, kelompok pertama, ya, itu sudah cukup baik untuk memberikan permasalahannya, ya. But especially the expression itu ada kurang dapat, ya. Tapi udah cukup bagus dan sudah agak kritis pemikirannya, ya, tentang environment issues ini. Umpan balik di sini, Mem berikan semangat bahwa semuanya sudah cukup baik, dan asking and giving opinion itu Mem harap digunakan, you use in daily activities, in your daily life, in your daily conversation with your friends, with your parents, ya, and then also with your teacher, ya, in your life. Kesimpulan dari penggunaan asking and giving opinion ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Dari pengertiannya tadi, Auza. Coba, tunjuk. Coba kamu. Asking and giving opinions is an expression of asking someone for information or to give information to someone who needs it. Purpose, tujuan dari asking and giving opinion tadi? Giving information. Ask the opinion. Oke, good. Jadi kesimpulan semuanya, asking and giving opinion itu to ask and give information to someone, ya. And then also tujuan juga kita bisa meningkatkan speaking kita. Oke. Nah, sekarang mau mengadakan refleksi. Refleksi di sini ada 4 kartu, ya. Kalian pilih, ambil satu-satu ke depan kelas, nanti pilih, ya. Oke, ini ada refleksinya. Kita lihat di sini. Refleksi pembelajaran. Nah, ya. Ada Sleepy mengantuk, ya. Sleepy mengantuk. Kemudian happy, pembelajaran kita hari ini. Confused, bingung. Menangis, maksudnya tidak mengerti, don't understand dari materi hari ini. Oke. Ini ada 4, ya. Mau kartu yang mana? Oke, good, thank you. Tulis di kartunya ya. Tulis di kartunya. Happy, don't understand, apa-apa ya. Aska. Oke. That's all, ya. Dan mengerti semua, alhamdulillah. Oke, Aska. Before we close this learning today, hari ini, ya, tutup dengan doa. Ya, let's pray, Aska. Okay, my friends, before we finish learning today, let's pray kafaratul majlis. Okay, I
I close or finish this learning with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.